Hey Mark, today we read the last chapter of our book, The Snow Queen. Yes. Марк заранее подготовился, написал слова, которые он не знает, а я написал тебе, Марк, здесь перевод, чтобы ты мог сразу читать и видеть, что это значит. Let's start reading. Story 8. But now we must see what little K is doing. To tell the truth, he did not think of Gerda and could not suppose. Чуть громче, сынок. Suppose what she was standing in front of the palace. The walls of the palace were formed of snow, and its windows and doors of the winds. Как это переводится? The walls of the palace were formed of snow. Стены, да. There were more than 100 rooms in it. And they were so large and empty. So icy cold and sparkling. Такие холодные и блестящие. The flame of northern lights, пламя северного сияния, could be seen, могло быть заметно, from every part of the palace, из каждой части дворца. Okay. In the middle of its empty hole of snow was a frozen lake, and in the center of this lake sat the Snow Queen when she was at home. Little K was Quite blue. достаточно синий, almost black with cold, but he did not feel it, for the Snow Queen kissed him, and his heart was already a piece of ice. Давай переведем это предложение. Хорошо. Little K was quite blue, almost black with cold, but he didn't feel it, for the Snow Queen kissed him, and his heart were almost already a piece of ice. Маленький Кай был достаточно синим, только Почти черным с холодом. холодом. Но он не чувствовал это, потому что Снежная Королева поцеловала его, и его сердце стало как кусочек льда. Да. Он был... Нет, дальше читай по-английски. He was moving some pieces of ice and putting them together in all kinds of positions. As if he wanted to make something out of them, as we Не try, as, а as. we Try to form various pictures in a puzzle. Значит, he was moving some pieces of ice and putting them together. Он двигал эти кусочки льда и складывал их вместе во всех положениях, in all kinds, во всех видах положений. As if he wanted, как будто он хотел, to make something out of them, сделать что-то из них, as we try, как мы пытаемся сделать разные картинки в пазле. He composed, он составил many different words, but there was one word he could not form. Though he wished it very much, it was the word eternity. Он, пытался сделать, хотя не смог. Это было слово eternity. The Snow Queen said to him, "When you form this word, you will overcome my power and become your own master." But Kay could
not do it. Она сказала ему, что когда ты сделаешь это слово, ты мою преодолеешь силу и станешь своим собственным хозяином. Но Кей не смог сделать это. Now I must hurry to warmer countries, said the Snow Queen, and she flew away, leaving little Kay quite alone, достаточно одиноким, самым одним, in the great hall. In the great hall. Just at this time, Gerda came through The great the door. door of the palace. She went on till she came to the large empty hall and saw Kay. She ran to him and threw her his arms around his neck. And cried out, "Kay, dear Kay, I found you at last." But he sat Quite still. as if Не as, а as if frozen. Как будто он был замерзшим, да? Little Gerda Began to cry. and her hot Tears fell on his breast. and inside his heart. Что это значит? Маленькая Герда начала плакать, и Ее горячие... горькие слезы. Нет, горячие слезы упали и растаяли на его грудь и внутрь его сердца. Her tears melted. Ее слезы растаяли куски льда, which was there. которые были там. Затем She looked at она him, посмотрела на него и опять began to sing the song. Начала петь песню, которую that they often они sang together. всегда пели. Вместе, да. Дальше. И Кай Зарыдал. зарыдал And he wept, по-английски, and he wept, so what the beat of the magic glass swam out of his out eye. of his eye. Плакал, пока этот магический этот шар, или что это, в глазу, который был, не ушел прочь. Как-то ушел, наверное, растаял. Растаял. Then he recognized Gerda and cried out joyfully. joyfully. Что такое cried out? Воскликнул. Воскликнул, да. Радостно воскликнул. Gerda. Gerda, dear Gerda, where were you all this Time. time, and where was I? Что это значит? Герда, дорогая Герда, где ты была все это время и где вообще нахожусь я? Где был я? Where was I? And he looked around and said, And he looked around and said, "How cold it is, and how large and empty it all looks." Looks это... как это выглядит? Как все это выглядит пусто. Как холодно и пусто. And they began to dance, and then they were tired and lay down. The pieces of ice formed themselves, сами, into the letters of the word eternity, вечность. Which the Snow Queen told Kay to form before he could overcome her power. Then they took each other by the hands and went out from the great palace of ice. Then Не way, а they. Arrived, прибыли. Приехали или подошли.
At the bush. К кусту. With red berries. С красными ягодами. Where stood the reindeer waiting for them. Да, там стоял олень, бедняга, ждал их. He brought A young she reindeer. Как это she reindeer? Ну, олениху. Олениху. Она как бы олениха, как говорится. With him. And the children Drank her warm milk and kissed her on the mouth. The reindeers carried Kay and Gerda first to the Finland woman. Yes, where they warmed themselves. In the hot room. Что это значит? They warmed themselves in the hot room. Ну, они как бы, не знаю, посушили. Не, согрелись в теплой комнате. Да. And then to the Lapland woman who made some new clothes for them. The reindeers carried them to the border of Lapland and said farewell. Farewell. И потом олени что? Отвезли их на to the border. На границу Лапландии и сказали прощайте. Farewell, да, прощай. Так, ну и заключение. Заключение нашей огромной книги. Обычно такие ставятся, когда новый какой-то абзац. То есть новая, значит, история как бы закончилась, главное, осталось такое заключение. Suddenly the birds began to sing and the forest was full of green leaves. And out of the forest came a beautiful horse which Gerda remembered because it was the horse which drew the golden coach. A young girl with a red cap on her head and pistols с пистолетом in her belt was riding it. It was the little robber girl. The girls were very glad to see each other. You must be a fine fellow. The robber girl said to Kay. If Gerda went to the end of the world to find you. Ты, наверное, очень хороший парень, если она за тобой до конца света ходила, чтобы найти тебя. When Gerda and Kay told her the end of the story. Snip, snap, snare. It's all right at last. Наконец все правильно. Или все правильно at last. Наконец. Said the little robber girl, and she rolled away into the wide world. And Gerda and Kay went hand in hand towards home. Держась ручка об руку, да? When they came to their town, it was already... When they came to their town, it was already spring, and everywhere... то есть уже как бы прошло очень много. Да. Если были в хронике Нарнии, когда они там попали, то есть прошло все как бы моментально. А здесь долго, да? Ага, здесь долго. It was already spring, and everywhere there were beautiful flowers. They went upstairs into their grandmother's room, where all looked as before. But when they passed through the door into the room, they realized what they were. Не what, а that they were both grown up. Они поняли, что они оба уже взрослые. Ну, выросли. Grown up — это не взрослые, а именно они уже подросли, что они как бы уже стали взрослее. And when Kay and Gerda sat down on their chairs and held each other by the hand,
The cold, empty palace of the Snow Queen vanished vanished from their memory. from their memory like a bad dream. Исчез. Vanish — это исчезать. Исчез их с их памяти, как плохой dream. Сон. Чтобы на самом деле было. Да. Ну что, мы дочитали с тобой, получается, книгу. Теперь отвечать на вопросы мы не будем, на вот эти. Нет, давай все-таки ты скажешь right or wrong. Правильно или неправильно. Первое. Kay wanted to see Gerda. Yes. No. Именно когда он был в этом... Yes. He was frozen. He was frozen. No. 2. In the middle of the hall there was a frozen bed. No. No. Kay wanted to compose the word eternity. Он хотел составить слова вечность. Gerda saw Kay in the garden. No, she saw him in the hall. Yes. Kay recognized Gerda at once. Он узнал Герду сразу. No. No. Kay and Gerda formed the word eternity with beads of the magic glass. Yes. The children went home on a horse. No. On a reindeer. Yes. Right? When they passed through the door of their house, they realized that they were grown up. Yes. Yes. Так, alright, so, теперь Gerda was standing. Так, это ты давай потом доделаешь. Давай сделаем четвертое. Fill in the blanks with the words from the box. Заполните слова. Держи телефон на секунду. Точнее с этими словами. Overcome, преодолевать. Compose, составлять. Eternity, вечность. Recognize, узнавать. Grown up, взрослый. Realize, осознавать. И own, собственный. Первое. I couldn't blah 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 my sister. When I went abroad, she was a little girl, and when I returned, she was already Grown up. Да. То есть я не мог узнать сначала. She was grown up, она уже выросла. А в начале I couldn't. Можешь зачеркнуть. I couldn't recognize. Я не мог узнать. Recognize. Yes, I couldn't recognize her. Я не мог узнать ее. They are our... all these animals belong to us. They are our... own? Да, own, собственные. Own. Они наши собственные животные. Можно зачеркнуть Gerda... Own, recognize. Gerda could... The power of the Snow Queen because she was fond of Kay very much. Нет. Герда могла что-то там силу Снежной Королевы, потому что она очень любила Кая. Overcome? Or Смогла преодолеть силу. eternity? Нет, overcome. Она смогла. Release. Нет, she could overcome. Она смогла преодолеть силу. Overcome, преодолеть. Напиши overcome первое. She could overcome. Она смогла преодолеть the power of the Snow Queen. Overcome — это преодолевать. Зачеркни. Так, следующее. Next one. A young man waited for his girl for only 20 minutes, but they seemed to him an... Молодой человек ждал свою девочку 20 минут, но они показались ему целой вечностью. Что такое? Как вечность? Realize. Нет. Compass. Eternity. Они же слово это составляли. Eternity. Сложное слово, я согласен. Дальше зачеркни здесь. Осталось compose, составлять, и realize, осознавать. Сам теперь
Постарайся, try to something this puzzle, a woman told her son, giving him a box with a new puzzle. Постарайся сделать этот пазл. Release. Не release, а realize, Марк. Это realize, это осознавать, а compose составлять. Realize here. Вот ты хитрый, даже не прочитал слово. Ну хорошо, ладно. Try to compose. Вот так вот дети учатся. Лишь бы быстрее написать. Try to compose this puzzle. Постарайся сделать этот пазл. Ладно. Так, а теперь поставьте глаголы в прошедшее время. Это вот недавно ты как раз с тетей Таней, да, на уроке проходил. The rooms be so large and empty. Комнаты были с такими большими и пустыми в прошедшем времени. Как сказать прошедшее время? Or. Правильно. Почему? Потому что rooms, да, они. Хорошо, дальше. Little K was almost blue. Молодец. And with cold, but he, нужно сказать, он не чувствовал. Как сказать? He did not feel it. Ты знаешь, да? Did not feel it. He didn't. Where Gerda find K. А может как-то там wasn't и weren't. Как-то там wasn't and weren't. Ну, понятно, что можно сказать также вот так. Was not feeling it. Was not feeling it. Это тоже можно. Так, where Gerda... Where did Gerda find K? Где Герда нашла Кая? She, она нашла, как сказать? Was. Нет, не was, сынок. She found. Это неправильный глагол. She found him in the Snow Queen's palace. Это неправильный глагол. Так. Who helped Gerda to find... Who helped? Кто помог? Helped. Все. И что случилось? Как сказать? What happened? Да. What happened when the children... To come. Нет. Прошедшее время. Come. В прошедшем came. Это неправильный глагол. Came? Да. What happened when the children came through the door into their room? Да. Speak about. Так, хорошо. Speak about. Теперь questions to the book. Вопросы по книге вообще я у тебя спрошу. Mark, did you like this story? Yes. You like the story? Okay. Was it difficult for you to read it in English? Yes. It was difficult? Трудно было, да? Did you know this story before? Ты знал эту историю до этого? So. Did you watch a movie or a cartoon? Yes, a movie, but movie is not on. No. Like this book? Да, It's different. это там По-другому. должен быть какой-то там советский мультфильм. Okay. А именно такой. Did you read other stories by Anderson? Anderson, это Ганс Христиан Андерсон. Did you read other stories? Yes. Okay, дальше. Which character of this story you like the best of all? Какой персонаж тебе из истории понравился больше всего? Вот ты угадай. The Snow Queen? Gerda? Герда. Okay. Why do you think Gerda overcame the power of the Snow Queen? What? Why do you think Gerda overcame the power of the Snow Queen? Because to very much love Kate. Because she loved her friend very much, right? Yes. Who helped her? Her friends. Her friends, yes. Reindeer. Животные, которые хотели убить. Окей, хорошо. Так, ну что, мы закончили читать. Это снежинка, это значит окончание. И у нас есть вокабуляр и
Это конец нашей истории. Ну, у нас, конечно, еще есть слова, с которыми мы будем работать, но я поздравляю тебя. Good job. Give me a high five. Bye. Bye.